So we use iPhone now with a message be HRS no SIM card or iPhone so say you know be see so affects no. In the kind of a SIM ejector. In this case, me use pin se pane so inti me bo enchain na mai ejector no. iPhone bia ne bibia ne ejector no wo. We ejector na we use SIM no. Na wa check SIM no ahwe. Ibia na plate ne da so no ehun atechima se bibia ye alright na wa check eye SIM tray no eye ade a ye de SIM no eto so ansa na da she phone no mahwe se enkwan ya uwi so a bibia wo de SIM ne she no ape brush bia wo use ana se unyu so na wo de atwitwi honum kakra utwitwi ya ebeyi fin ni nyina wo utimi hu efin ayi afri ta SIM card no dabre na ye de she no. Okay, inti watwitwi awie no na what the kind of SIM tray no ahye tokro no mahwe se eye straighter to the shim we are na so hu se bibia pepepe ashim straighter na wasa yi ni biem we are na ode o SIM card no ato SIM tray no so ana se SIM seat no so na ode aiden ode asa ahye phone no yes am fan shim ni yanhwe. Okay, ode shim a e was say a problem no a fixed problem no na say and me am fixed problem no so na wa check settings so na wabo cellular no so there be yankwa chire wabo cellular no eso wo cellular na wa check network selections no maybe MTN da no wa check the automatic no we jane sa na wasa ko asio waba chira ko asio kakra uko asio wa na afi wahwe reset network no oboswa no abo reset na set a reset network settings no so we settings we na still o phone no egusu ebo no SIM card na wako wachi na wako reset phone no obetimi ahun sa settings no so settings wa obebo eye general no so na waba down na wabo shut down udum phone no eso most of the time na problems be ho no ma udum phone so solve ya twen se phone be so yi me bon kai se wonya subscribe to the channel bo humo de na subscribe na se phone no so wi na se problem still phone no ebo no SIM card eni anu abo humodin na ode akokyere phone repair bia oben na wahwe amon medase.